TET cum TRT SGT 31st January 2019 S2. The most important Satapatha Brahmana is associated with. Answer is Yajurveda. The Indian Women's Association was established by Annie Besant. The planet with the maximum number of satellites is Jupiter. The first two major rice producing states in India are West Bengal and Uttar Pradesh. Lal Bahadur Shastri Airport is located at Varanasi. Purna Swaraj Day was celebrated in the year 1930. The number of persons nominated to Rajya Sabha by the President of India are 12. This country will host 45th G7 Summit 2019, Italy. Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Videotape was invented by Charles Ginzburg. This is the only element in which neutrons are not present. Hydrogen. Father of genetics is Gregor Johann Mendel. Expanded form of WLAN, Wireless Local Area Network. The present Indian Central Cabinet Minister for Textiles is Smriti Zubin Irani. National Handloom Day is observed on August 7. This sportswoman is the sole female to feature in 2017 Forbes list of the world's highest paid player, Serena Williams. Bengal won this trophy for a record 32nd time after beating hosts Goa 1-0 in the final. Santosh Trophy. The hero of Kalidasa's Malavikagni Nimitram was King Agnimitra. The leading country that produces clothes in the world, Indonesia. The first country in the world to legalize equal pay at workplace is Iceland. Which of these was used for a daughter who was given practical education of milking the cows during Vedic period? Duhita. In the year 1964, on which day did the Kothari Commission start its work? On the birthday of Mahatma Gandhi. This is an objective of Indian Association of Teacher Educators, IATE, to conduct workshops, seminars, conferences, etc. on teacher education and related areas. One of the following is the NCERT Regional Institutes of Education, RIE Bhopal.
One of the important physical facility provided to schools under the RMSA scheme is Art and Crafts Room. The value that helps in the achievement of certain ends is said to be instrumental value. According to RTI Act 2005, any information that affects the life and liberty of a person shall be provided within this period of time 48 hours. As per RTE Act 2009, what should be the distance norm for class 1 to 5 students to access school nearby their habitations? 1 kilometer. The subject civics was included in the Indian school curriculum during this period. In the colonial period, as per NCF 2005, the total number of instructional days recommended for the completion of syllabus in an academic year are 200 days. The average annual increase in height of a child in early childhood is dash in inches 2 to 3. The stage during which time concept gets established is late childhood. The number of stages that puberty can be divided into 3. Handling adolescence is difficult for teachers because it is a period of heightened emotionality. The number of stages of psychosocial development proposed by Erikson 8. The capacity to learn from experience and to adapt to new situations is intelligence. A test designed to reveal some of the characteristic patterns of a person is personality test. The accepted standards of behavior for any given group is known as norms. This psychologist has classified the traits of the individual as personal dispositions and common traits. Gordon Allport. The objects and activities that stimulates pleasant feelings in the individual is interests. This psychologist prepared an interest questionnaire relating to children's recreation for the first time. G. Stanley Hall. Ready to respond outwardly to social aspects is attitude. This definition is given by Mehrans. Pavlov used the phenomena of spontaneous recovery and faster reconditioning to support his inhibition idea of extinction. A child who has been bedwetting since a long time fails to spoil the bed for a night. He gets appreciated by his mother. This is an example of positive reinforcement. Teaching a desired response through a series of successive steps which led the learner to a final response is called as shaping. This test is used to measure the aptitude of a person to get success in academic areas. Scholastic aptitude test. The psychologist who explained emotional intelligence on the basis of ability model is
Dr. John Mayer and Peter Salovey. The tendency of people to have difficulty in retrieving anxiety, provoking or threatening information and what is associated with that information from long term memory is referred as repression. The number of temperament types Hippocrates grouped people into 4. A child continues to show attachment to an old stage even after moving on to a new one is called as fixation. గేయ కవులు వారి రచనలను జతపరచండి. సీతాకోక చిలుకలు, మా తోట, వర్షాలు, చిలుక సందేశం. ఆన్సర్ ఈస్ సీతాకోక చిలుకలు ఆవంస సోమసుందర్, మా తోట అవధాని రమేష్, వర్షాలు వానమామలై వరదాచార్యులు, చిలుక సందేశం కిడుగు రాజేశ్వరరావు. కింది వాణిలో సరైన పద్యపాద క్రమాన్ని గుర్తించండి. ఈ ఈ అ ఆ. ఆ తోరణం శత్రువులతో రణానికి హేతువైంది. ఈ వాక్యంలో గల అలంకారం యమకము. స్వామి వివేకానంద కలిసిన జర్మన్ సంస్కృత పండితుడు డుసెన్. ముసలి సన్యాసి బాపూజీ బోసినోరు. ఈ పద్యం గల పాఠ్యాంశం సందేశం. ఆత్మకథ అనే ప్రక్రియను పరిచయం చేసే పాఠ్యాంశం భూదానం. పోరితము పదానికి అర్థం యుద్ధం. కింది వారిలో పద్మభూషణ్ పురస్కారం పొందనివారు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్. ఒక అక్షౌహిణిలో సమాన సంఖ్యలో ఉండేవి ఏనుగులు, రథాలు. ఇతర ప్లస్ ఇతర, ఇతరేతర, ఇందలి సంధి, గుణసంధి. నవరసాల్లో అసహ్యాన్ని కలిగించే రసం బీభత్సం. పాపభీతి సమాసనామం పంచమీ తత్పురుష సమాసం. శాస్త్రజ్ఞులు అనేక వేల సాధనాలను కల్పించారు. ఈ వాక్యానికి కర్మణి వాక్యం. శాస్త్రజ్ఞుల చేత అనేక వేల సాధనాలు కల్పించబడ్డాయి. స్నేహము పదానికి వికృతి నెయ్యము. తేకువ అనే పదానికి నానార్థాలు ధైర్యం, వివేకం. కోవిదుడు అనే పదానికి పర్యాయ పదాలు సూరి, విపశ్చిత్తు. నాకు చదువు చెప్పి మాటలు నేర్పిన బంగారు తల్లి కోసం నేనే చేశానమ్మా. ఇలా వీరు వీరితో అన్నారు యాదయ్య సౌజన్యతో. కింది వాటిలో సరైన గణం త గణం. గేయాన్ని చదివి దానికి అనుగుణంగా చిత్రం గీయమనడం అనేది ఈ విద్యా ప్రమాణం. సృజనాత్మకత. పూర్తిగా గ్రహించు అనే అర్థంలో ఈ జాతీయాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఆపోషణ పట్టు. విద్యాభ్యాసానికి సాక్ష్యాధారాలు సృష్టీకరణలు. ఆంగ్ల సాహిత్య ప్రభావంతో వెలిసిన సాహిత్య ప్రక్రియగా దీనిని చెప్పవచ్చు. వ్యాసము. విషయ బోధకంబు వాక్యంబు అన్న వ్యక్తి బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు.
ఉపవాచకాలు ప్రధానంగా దీనికి ఉపయోగపడతాయి. విస్తార పఠనం. మేలుబంతి రాతను ఇలా కూడా అంటారు. కరడాలు. కృత్యాధార పద్ధతిలో విద్యార్థుల కృత్య పత్రాలను ప్రదర్శించుటకు ఉపయోగింపబడేది. ఫ్లానెల్ బోర్డు. ఏకలక్షణ సంపన్నత కలిగిన ఒక బోధనాంశం. యూనిట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిట్టి బొమ్మల పప్పెట్స్ ప్రదర్శనలో తోలుబొమ్మలతో పాటు వీనిని వాడతారు. సూత్రాధార బొమ్మలు. విద్యార్థుల దక్షత ఉపాధ్యాయులు అనుసరించే మదింపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్న విద్యావేత్త. బజారెస్. భాషా సహపాఠ్య క్రమాలలో ఒకటి. గోడపత్రిక నిర్వహించుట. The novel Catch-22 was written by Joseph Heller. Choose the drama that was not written by William Shakespeare. Murder on the Oxford Canal. The following ode was written by Pablo Neruda. Ode to a large tuna in the market. The essay Fog Patterns was written by Ben Hecht. The letter we write to a sports goods firm asking for information about their products is a business letter. The purpose of replacing long phrases with single words while writing a precis is to reduce the length. Dash Times of India is an esteemed newspaper. Choose the correct article that fits the blank. Answer is the. Choose the sentence that takes the article A. He hopes to go to university. He is blind dash his defects. Choose the correct preposition that fits the blank. He is blind to his defects. The mouse jumped dash the hole. Choose the correct preposition that fits the blank. The mouse jumped out of the hole. What has he not come yet? Choose the part of speech of the word what. An interjection. Choose the past tense form of the verb fell. Felled. Do you know when the meeting will be held? The above sentence is a complex sentence. I did not know anything. Choose the positive sentence of the above sentence. I knew everything. Choose the sentence in simple present tense. Who works along with you? Choose the adverb that can be used to express a habitual action. Seldom. I told him that I dash hard for the last 3 hours. Choose the correct tense from that form that fits the blank. Had been working. I told him that I had been working hard for the last 3 hours. Choose the monosyllabic word from the following. Strength. Choose the word that has the sound of. Cup. Choose the word without having a silent letter in it. Just. The gurgling stage in language learning is 0 to 6 months. Identify the wrong statement. Children's attempt to communicate should be controlled by the teacher and the teacher punishes them for their mistakes.